Okay, so the first one is the speaking strategy in page 12, which explains how to make a follow-up question, how to ask a follow-up question while interacting with others. This will be included in our exam tomorrow. Also, we have the speaking strategy related to how to argue your point. When someone gives an idea or expresses his opinion about something, and you don't want to show that you would like to show that you don't accept his idea, you want to argue the point, what would you do? There are certain expressions you can use at the beginning of your sentence to give your own idea about something without being impolite. Some of these are mentioned here in page 13. You might be right, but then you give your own idea. I may be wrong, but I agree to some extent, but, and etc. So these two speaking strategies are the only ones that would be included in our exam tomorrow. While in chapter 4, we have began the chapter with in chapter 4, we began the chapter with what? With discussing the get ready to section, in which some expressions are defined. These definitions are also important. You may be asked to define certain expression like a refund, so you have to know how. Now I have a question. Yes, how? In the exam, in unit 2, I mean, just page 12 and page 13, I mean, page 12 follow-up question, and page 13 about disagree politely. This is in unit 1, not unit 2. Yeah. Yes, I mean unit 1. Yeah, only two speaking strategies of the first course that we have already examined are included in your second course. Okay, The way to ask a follow-up question, and also how you would argue your point. So only these two are included in your exam tomorrow. All the rest are some things that we discussed and studied in our second course. Okay. Here now, in unit 4, we discussed these expressions and how they are defined. So if I asked you to define something like a refund, you should be ready and to try to express a definition related to this term. Same with the other 8 expressions. These are all 8 expressions, and you need to know the definition
of each one of them. So I may ask you to define a bargain. You have to what? To know how to define this expression or this term. Here we discussed this audio file, but as usual, audios are not included in our exam tomorrow. Page 23, we also discussed how to make a complaint. There is also a speaking strategy related to how to make a complaint. Yeah, it's possible to يعني إنه تجي على شكل تعريف. So here we have a speaking strategy related to how to make a complaint in a shop. There are also certain ways to start a sentence in which what you would make a polite complaint to a shop assistant or to the shop owner regarding certain problem you faced with the thing you have bought earlier. So you can start your sentence by saying I'm sorry but, I'm afraid that, sorry but, etc. And not only these expressions at the beginning of the sentence are important, you have to make a suitable sentence following these expressions. يعني من أسألكم إنه أنت اشتريت قميص وطلع مثلا ضيق، سوي complain بشكل مؤدب، فمو كافي إنه تعرف هذا الجزء اللي هو I'm sorry but وتجيبه وتخليه، لكن من المهم إنه من بعد هاي العبارة تسوي جملة أيضا شنو صحيحة ومفهومة. Sorry, Mr. You mean here with the speaking strategy, actually in this unit, complain politely in the shop? Yeah. Yeah, I think it's obvious. I mean this one, yeah. Page 23, the speaking strategy related to how to make a complaint. Here we have a did you know section, which also said that it would be included in our exam. Here you have a survey of 30,000 customers in 30 countries. You have to know which countries has the most likely to complain people in it, while which does have the least likely to complain customers. Okay, so these general informations are what are also included in our exam tomorrow. This did you know section. عفوا أستاذ نعم. عفوا أستاذ على المداخلة، بس يعني نحفظ النسب لو نحفظ البلدان؟ لا، النسب مثل ما وضحت سابقا بالمحاضرات السابقة، النسب مو مهم، ما راح أسأل يعني ايش قد النسبة. بس البلدان؟ ايه. ماشي مهم. تعريف. Here we have some exercises that are not included, even pages like page 24, which is not included in your exam tomorrow. Here in page 25 we have another speaking strategy related to how to accept a price or how to reject a price. So these are expressions used to either accept a price or
refuse to accept or to reject a price. You can accept it by saying that's okay with me, or can reject it by saying no, I can't pay that. So these are also two speaking strategies related to how to accept or refuse the price you have been told to pay. Here in Get Ready To section of Unit 5, there are certain categories of movies and films. As we said earlier in our previous lecture, you have to know at least 5 categories of movies. So the question in the exam, if there would be a question related to this subject, it wouldn't be like this to rearrange a word. It would be to mention the types or categories of movies you know. Okay, so you should at least know 5 types of films and movies. Here the Did You Know section is also important. It is about the foreign best language film Oscar rewards, and some or the Did You Know section here lists certain books or certain movies either made in Taiwan, Italy, Denmark or South Africa that had won this reward earlier. So this is also العفو أستاذ. yeah. بس هاي اللي did you know شلون يجي السؤال عليها؟ ماكو يعني صيغة ممكن يجي بها السؤال، لكن انت كل اللي عليك انه تعرف هاي الدول اللي فازت بالاوسكار. فانتوا لا يهمكم، يعني مو كل موضوع انا هسه اجي اشرحه تقولوا لي شلون يجي السؤال. انتوا اللي عليكم المعلومة موجودة عندكم، وشلون ما يجي السؤال خليه يجي. بالنسبة ليونت 5 ايضا هنا كان اكو مجموعة صفات شبيهة للتمرين اللي اخذناه سابقا اللي متعلق بأماكن السكن. فهنا هم عرض مجموعة صفات. Some of them can be considered as positive, and others can be considered as to be negative. So some of them are positive, some of them are negative. You have to know each one of them whether they are good or bad in describing a movie or a film. While here we discussed how to describe or talk about your favorite movie. So you may be asked in the exam to write a passage about a movie you liked. So you have to mention you have to answer some of the questions here. السلام عليكم أستاذ. السلام. أستاذ بس صفحة 22 أستاذ نحفظها كتعاريف أستاذ. أنا هسه الصفحة 27 وصلت. لا أستاذ أقصد ال 22. اي خليني أكمل بعدين نهاية المحاضرة. من شئت صفحة 22 لا سألني. Anyway, here we have an exercise in which it is required to write a passage about a movie or a film you like, or a favorite movie
So you have to write a few lines about this movie, and you have to include answers related to these few questions here, and you have to include it in Ustad, I your have one. now. If we write about our favorite movie, we need all the questions in it or لا just يعني maybe حوراء اعتقد انت كنتي حاضرة فكتبنا احنا بوقتها باسج عن Yeah. فيلم معين. انا كتبت عن جريت جاتسبي I فشبيه think it's له. recorded already, but last time to be sure. Yeah, يعني something like that. يعني you can, يعني if you forgot what we have discussed earlier, you can find it in the lecture that we uploaded in YouTube. We have written a few lines about Great Gatsby, so you could do something like that. I would prefer to make يعني a different passage about a different movie, but it would be okay. It would also be okay to write about the same movie or even the same sir. words. Okay, yeah. So no, It's okay, thank you. yeah, it's okay. No, not all of the questions must be included in your passage. فأكيد إنه بالكلام اللي تكتبونه عن فيلمكم المفضل أكيد ما راح تكون كل الأسئلة ضمن الشرح مالكم، لأنه راح تكون طويلة. فالشرح يكون ملخص مثل ما سوينا بالمحاضرة السابقة. Here we have certain pages that we haven't discussed in our lectures. We're going to skip them. Here in Unit 6 we discussed these terms, an injection, antibiotics, and etc. You have to know these expressions. We also have certain health problems here you have to know about, and now today we're going to we also discussed in our earlier lectures the did you know section here, which defines certain expressions or vocabularies related to jobs that are related to health, whether people's health or even animals' health. So you should know these expressions. You should know each one of them, what each one of them refers to. Okay, so this is also an important section of this unit. While today we're going to discuss the focus on section in Unit 6, in which certain sentences are missing certain vocabularies. بس قبل هذا أيضا بالمحاضرة السابقة ناقشنا أنه كيف how to describe symptoms. أيضا ممكن أقول لك إنه أنت تعاني من مشكلة معينة فأوصف السيمتومز اللي عندك. أيضا موجودة عبارات ممكن تستخدمها حتى تعبر بها عن Sorry, Mr. I have a question. Yeah. Again. Yeah. About Unit 6 in general, also on the exam or just about our lecture today? سوري ما فهمت. يعني أستاذ Unit 6 داخل بالامتحان أو آه، فقط نعم. محاضرتنا اليوم؟ لا يونت 6 اصلا احنا مناقشينه بالمحاضرة السابقة. مناقشين هنا سيكشن بي ومناقشين اللي بصفحة 30 اللي أستاذ هنا. بلغت بالمحاضرة السابقة أشرت لنا مادة الامتحان Unit 6 ما داخل.
لا ما قلت عن هيك شيء، بالعكس قلت حتى محاضرة اليوم اللي راح ناخذها اللي هي قبل الامتحان بيوم راح تكون داخلة، فهذا الشيء أنا أبدا ما مناقشه، ممكن ترجعون للفيديو. أوكي. تمام. يونت 6 داخل، هذا من الأشياء دخلتهم بالامتحان، ودخلت السبيكينج استراتيجي اللي موجود هنا، وأيضا اكو مواضيع معينة اليوم راح ناخذها أيضا راح تكون داخلة. أوراق أنت المحاضرة السابقة يعني فقدت جزء كبير منها ما كنت موجودة، فممكن هاي التفاصيل ما انتبهتي. على العموم هنا بيونت 6 إذا تذكرون بالعام الماضي أيضا كان يونت شبيه لهذا اليونت أخذتوه عن كيفية التعبير عن المشاكل الصحية اللي ممكن يعاني منها الشخص. فهنا اكو مجموعة صفات توصف الكاف اللي هي السؤال، ومجموعة صفات توصف الألم الجسدي. فالسؤال ممكن انه يوصف بالدراي، ممكن يوصف بالتيكلي، وممكن يوصف بالchesty. These three adjectives can describe a cough: dry, tickly, and chesty. While the adjectives that can describe a pain are stabbing, dull, and shooting. These three can describe certain pain, while these three can describe a cough. Here, on the other hand, we have certain words that we have to put in the space to also express certain illness. So we have swollen, which is related to the aches that you can feel in your foot. My foot is badly swollen. We have here, I need some tissues. I've got a runny nose. A runny is something you could describe your nose by when you are having a cold or a flu. A runny nose. Have you got anything for a sore throat? A sore throat is also something we have known earlier in our discussions last year in the unit related to illness and aches. So, a sore throat, here you can see Mike often has a nose bleed in the morning. A nosebleed is also a thing in which blood comes out of the nose because of certain health issues. Here in the E we have Aunt Sophia has sprained her ankle. Aunt Sophia has sprained is the right choice for this space. Her ankle. Sprained is something that happens to a hand or a foot or a feet. Okay, so this is something related to
something related to bones, I think. Anyway, I've got a high what? I've got a high temperature. I can describe a temperature when you have a fever. I'm sweating a lot. I feel very feverish. I'm sweating a lot. You know, fever, when your temperature is high, so you may sweat a lot through this kind of illness. I have no feeling in my fingers, they are numb. Numb is what is the feeling of no feeling, and when you feel nothing in your fingers or any part of your body, you would call it as what? As numb. I've got a bad on my arm. I've got a bad rash. Rash is something related to problems with the skin, some skin problems. What are these? What are these blotches all over my neck? What are these blotches all over my neck? These are some kind of spots which would also appear on a skin. My legs are I can't stop scratching. Here, the thing that leads you to scratch your own body is it's being itchy. So my legs are very itchy. I can't stop scratching. So these are certain expressions that are used in sentences which describe some health issues we have. So, as we said, this focus on section is important, and here the speaking strategy is also important. Okay, so as we said, chapter 6, we have these expressions related to health in Get Ready To section, these two exercises. There is also what this Did You Know section. There is also these two exercises in Focus On section, and the speaking strategy here, in which you can describe, or by which you can describe a symptom. And finally, we have also in page 33 a speaking strategy in which you could show your concern and relief. So when someone is telling you that he has certain problem or health issue, as we said, you can use certain expressions to show your sympathy or your concern, and in the same way you can sometimes express your relief when someone tells you that he got rid of certain problem he had earlier. And then Sorry, Mr. Here, you mean about speaking strategy point 1 or point 2? I mean, concern and relate. they are both related to the same subject.
اثنين متعلقات بنفس الموضوع اللي هو showing concern and relief. لكن بالتمرين الثاني هسه اللي راح نحله راح يبين انه شنو العبارات اللي ممكن تستخدموها اذا شخص مقابلكم تحدث عن مشكلة صحية يعاني منها. عبارة تقول له الهياب بحيث يعني تبينون تضامنكم وياه او يعني احساسكم بشعوره. وايضا بالجهة المقابلة عبارات ممكن تستخدموها اذا شخص قال انه هو خرج بصحة جيدة من مشكلة كان يعاني منها. فمثلا thank goodness for that هاي تعتبر شي ممكن تحكي انت كريليف. مثلا يجيك بالامتحان او بالحياة العامة شخص يقولك كان عندي انا نشلة وصار لي اسبوع عندي منها واليوم يلا صحيت. فشي تقول انت ممكن تقول that thank goodness for that عبارة بأنه أنت ارتحيت لأنه الشخص المقابل خلص من هذا المرض. مثل الحمد لله على السلامة مثلا اللي عندنا من بعد ما الشخص يخبرك أنه خرج من واقعة صحية معينة. بالمقابل oh no that's terrible هذا شنو؟ هاي عبارة ممكن تحكيها أنت من الشخص المقابل يقول لك خبر مو زين يخص صحته. يقول لك مثلا انا عندي اليوم فيفر مسخن انا فتشي تقول له oh no that's terrible هاي عبارة ممكن تستخدمها. العبارة الثالثة oh I'm sorry to hear that هاي ايضا تستخدم للconcern C. ايضا تستخدم حتى تعبر عن يعني احساسك مع الشخص اللي متعرض لوعكة صحية معينة. بينما well that's good news هاي تستخدم من تسمع الخبر الجيد بأن الشخص تعافى. ما أدري إذا فهمتوها أو لا بس ذين العبارات قسم منهن تستخدمهن من الشخص يخبرك خبر سيء عن تعرضه لوعكة معينة وقسم منهن تستخدمهن من الشخص يخبرك انه تخلص من مشكلة معينة بصحته. فالمفروض من عندكم انه تعرفون عبارة من هاي او عبارة من هاي حتى بعدين مثلا بامتحان او بالحياة اليومية اذا شخص عبر عن مشكلة صحية يعني منها تقدرون تبينون تضامنكم وياه اللي هو الكونسيرن show concern نسميها مثل oh no that's terrible. وبنفس الوقت ممكن انه تعبرون عن راحتكم لعبور شخص لوعكة معينة يعني to show relief انه تظهر انه انت شعرت بالراحة من تخلص هذا الشخص من مشكلة معينة اللي هي مثل شنو؟ مثل thank goodness for that. عبارات ممكن تستخدم لتعبير عن تضامن أو للتعبير عن الراحة لخروج شخص من مشكلة معينة. These are all the exercises that are included in your exam tomorrow. هاي هي التمارين اللي راح تكون داخلة بامتحانكم يوم غد. هسه إذا عندكم سؤال ممكن تسألونه. السلام عليكم أستاذ. السلام. أستاذ يا ريت لو ما أدخل الفصل السادس لأن حتى بالليل عندنا امتحان ما عندنا وقت. هسه أقدر أنا بمادة الفصل السادس داخل. أي والله. شو أسوي يعني؟ أنتوا إذا دريتوا هسه يعني المشكلة شوية أعتقد من عندكم مو من عندي لأنه أغلبكم إذا كان ما يحضر. مجهز أسئلة عفوا المقاطعة. إذا مجهز أسئلة يعني بعد هي. وإذا ما مجهز أستاذ بعد بالأمر يا ريت تعرف ترى الظاهر وهاي عندنا امتحان. بس أنتوا يعني لو بس كنتوا حاضرين وياي بالمحاضرات هاي أنا هسه أشوف الأسماء قدامي اللي ما كنت أشوفها بالمحاضرات اليومية هاي صار لنا 4 محاضرات ناخذها هسه مقبل كانوا موجودين في كل المحاضرات.
اي، فاعتقد اللي حاضر سهل عليه، ماكو شي يصعب عليه، معلومات بسيطة وكنا نتحدث بيها ونتناقشها بالمحاضرات السابقة. واحنا بالليل حتى بالليل عندنا امتحان، حتى بالليل عندنا امتحان مادة فاضي. اي ماكو اشكال، يعني هي لازم مادة كل فترة بوقتها انتو دارسيها، انتو ما تجون يعني بس بوقت الامتحان تقروا، باقي الوقت لا، مو هي شنو هالفترة تدرسون؟ كلها استمرت عندنا، مو هالفترة كلها استمرت عندنا امتحانات يا فترة من هاي زمان اللي بدأت. تفهم. وهذا امتحان الامتحان الثالث، هذا الامتحان اي ادري، الرابع، بس احنا وين امتحان الفترة الرابع. كلها؟ احنا صارنا 4 أسابيع ناخذ محاضرة، يا فترة هاي لا اقصد على أول أسابيع كمحاضرة كنتم كمحاضرة. مرتاحين وما عندكم أي شي، بس ما تدخلوا، قليلين اللي كانوا يدخلون، نسبة 25% يمكن من الطلاب بس اللي كانت تدخل وما مهتمة بالمواضيع الإلكترونية، فهي هاي بعد جد. بعد بكيف. إذا عندكم سؤال بعد. بالنسبة للفصل السادس أنا تحدثت عنه، بس راح أعيد الكلام عنه. موجود هذا التمرين اللي موجود باليوتيوب بالنسبة للأغلبية المحاضرة، وهذا التمرين ناقشنا أيضا، وهذا التمرين اللي هو Did you know section، إضافة لهاي التمرينين اللي أخذناهن اليوم، وهذا السبيكينج استراتيجي اللي ماخذينه بالمحاضرة السابقة، إضافة إلى آخر شي السبيكينج استراتيجي اللي أخذناه اليوم، اللي هو هنا بصفحة 33. أستاذ نعم. تمرين أبو الجمل فوكس أون، أستاذ شلون تجي الأسئلة عنه؟ يا هو اللي بالفصل السادس، أي أستاذ. هذا يعني ماكو غير انه يجي على شكل خيارات، فالمفروض انه تعرفون كل واحد لمن يشير. مثلا سايكاتريست لمن تشير للطبيب اللي يهتم بالأمراض العقلية، بالمشاكل العقلية وإلى آخره، كل واحد منهم مختص بشكل معين من الأمراض، لازم تعرفون كل واحد منهم لمن يشير. بس هي ما تيجي كتعريف أو شي معين، ممكن إذا أجت تيجي كخيارات لصعوبة العبارات الموجودة. أستاذ نعم. أستاذ أقصد على تمرين الجمل فوكس أون، فوق صفحة 31. أوكي. هذه أيضا أعتقد أنه تكون شبيهة، أو ممكن يجي فراغ تملوه من دون خيار معين، فلازم تعرفون أنه النوز خلال نشلة مثلا أو إلى آخره، النوز شي يكون راني نوز، والأشياء المتعلقة بالجلد مثلا ممكن تسمى badly swollen، يعني مثلا الورم اللي يصير، مثلا الهاي فيور أكيد تجي وياها، وهاي تمبريتشر الحرارة العالية. فالمفروض أنه تعرفون كل عبارة من ذي العبارات بأي سياق ممكن تجي، لأن هذين الكلمات يجي سياق معين فقط، كل واحدة منهم سياق خاص به ويؤدي إلى معنى به، من خلال الشخص ممكن يعني يعرض أو يعبر عن ألم أو مشكلة صحية يعاني منها. فالشي اللي متعلق بالثروت من بين ذني الكلمات كلهن هو السور، شي معروف انه السور ثروت هي المشاكل اللي متعلقة بالبلعوم مثل ما نقول. مثلا اللي يتحرك كثيرا نشبيه هذا عنده فيفرش اللي هي الحرارة العالية، أو مثلا اللي يحك بجسمه كثيرا هذا شده، هذا يشعر بأنه إيتشي. فإن العبارات كل واحدة منهم تيجي بسياق معين خاص به،
المفروض من عندكم إنه تعرفون. إذا عندكم بعد سؤال عن المواضيع اللي ناقشناها حاليا. استاذ بس صفحة 31 تبغي فيه استاذ، اذا ما كنت تعيده. صفحة 31. نعم استاذ. تمرين بي. اي هذه السؤال يكون محدد بيه شلون ما كانت اسئلتكم بالشهر الاول، انه اجيب وضعية معينة انت تعاني من مثلا انه جزء من جسمك يوجعك، مثلا ذراعك توجعك، فاقول لك عبر عن ألمك هذا جملة معينة، فانت لازم عندك هاي العبارات مجهزين. مثلا تقدر تقول my arm aches، او تقول I think I'm suffering from my arm، او I'm coming down with my arm ache مثلا الى اخره. فلازم هاي العبارات مجهزين حتى بيها من خلالها تقدر شنو تعبر عن مشكلة معينة تعاني بها جسمك. ناخذ غير مثال، مثلا انت عندك كاحلك ملتوي، فشلون تعبر عن هذا؟ اقول لك بالامتحان مثلا انه انت الكاحل مالتك التوى، عبر عن هاي الحالة اللي عندك جملة معينة. فش تقول مثلا كاحلي يؤلمني، my ankle aches، او شنو، او I think I'm suffering from my قلنا هي الالتواء بالكاحل اللي عبرنا عنها انه هي شنو، للسبراين، الالتواء بالكاحل. فبهالطريقة تقدر شنو، والله وين هي page 31. اي بهالطريقة باستخدام هاي العبارات اللي موجودة هنا ممكن تبدي بيها جملة معينة، ومن بعد هاي البداية مالتك ممكن تستعين بالسؤال حتى تعبر عن الجزء المعين اللي بجسمك اللي تعاني منه ألم. بغير طريقة ممكن مثلا أقول لك إنه أنت عندك فلو، فتحدث لي أو عبر عن المرض اللي عندك، فتقول I think I'm suffering from flu مثلا، أو my nose aches إلى آخره، my whole body aches. فهالطريقة باستخدام ذني أو باستخدام هاي الطريقة الرئيسية اللي هي I've got a terrible pain in my، ممكن تعبر من بعدها عن الجزء اللي بجسدك اللي تعاني به من ألم. مثلا عندك حاجة انه تروح لطبيب اسنان، اجيب لك بالامتحان انه انت يم طبيب بالاسنان، شلون راح تقول له انه انت عندك ألم بسنك؟ فش تقول له؟ تقول I've got a terrible pain in my what؟ my teeth or my tooth. فهاي كلها ممكن تكون هاي الأداة هي الأفضل كطريقة تعبر بها عن ألم جزء معين من جسدك. اوكي، لك أحد عنده سؤال بعد؟ العفو أستاذ، الصفحة 30. صفحة 30. أستاذ يعني هذا شلون يجي سؤاله؟ هذا أيضا ممكن تجي ك multiple choices إذا يجي. فالمفروض انكم انه تعرفون انه الانهيلر هي مشاكل بالتنفس، فقلت لك مثلا بالامتحان انه you had some breathing issue، you need space، انه انت تحتاج فراغ. ايش راح تحتاج؟ راح تحتاج الانتيبيوتكس، لو تحتاج الكراتشز اللي هي العكازات، لو تحتاج هذا المقياس الحراري، لو تحتاج الانهيلر
فأنت لازم تعرف الانهيلر اللي هي هاي اللي تستخدم بالمشاكل التنفس. وإذا قلت لك أنت رجلك مكسورة تحتاج مثلا شنو؟ هم لازم تعرف إنه الكراتشز اللي هي العكازات اللي تستخدمها، أو إنه أنت مريض تحتاج إبرة. فمعرفة عامة لازم تدني العبارات اللي عندك هنا. اوكي. طاهر بس أستاذ ممكن أستاذ تترك الفصل الأول وناخذ السادس حتى تصير شوية مع الداخل وتيجي ممتحنين بيها. مو هي المشكلة إنه إحنا ما أخذنا محاضرات، والله نحن بس أخذ السادس هواي صار. اي بس قاسم أعتقد. قاسم لو احنا يستاهل صار. ماشيين بالجدول طبيعي، لو ما كان اكو تضارب بالجدول كان عبرنا البارت الاول اصلا احنا مخططين، وممكن ندخل احنا حتى كنا بالبارت. ممتحنين بيها المحدث اليونت الأول اي وفاهمين بالضبط، يعني هذا ادفانتج مو ديس ادفانتج، شيء ايجابي مو سلبي لكم. عفوا استاذ، احنا طبعا لو ما متاجل الامتحان يعني زاحف بسبب العطله او شيء، احنا ما كان يعني طلبنا منك ان تخلص المواد. بس مادتين ترى يعني كلش هواي، والله ما جاني يعني نقرا الارشاد نقرا اي المحادثه. والله يا جعفر انا هسه لأول مرة اقرا اسمك، اعتقد الحل كان لهاي المشكلة انه تحضر وياي بهالايام اللي ما كان عندك بيها شي. عفوا استاذ الرمز مال المحادثه ما كان موجود عندي، استاذ سلام ما ضايفني يعني انا ضفت لا ما يحتاج، لا تحتاج رمز ولا شيء، تحتاج جدول اللي هو عندك ملف PDF داز لك يا استاذ سلام، يجي لك اي نعم 12 بس انا ونص انت عندك محاضرة بالمحادثة، فانت مو لازم يجيك اشعار بموبايلك فوق وتدوس عليه يلا تدخل، لازم تعرف انه 12 ونص عندك محاضرة بالمحادثة تدخل، سواء جماعتك تدزوا لك روابط او انت تدخل بالكلاس. مو شغلة رابط هو وغيره، لأن جدول موجود وموعد المحادثة معروف، ما تحتاج أنت بعد إشعار معين أو تنبيه حتى تدخل. تمام شكرا جزيلا. عفوا. لا ما أدخل. أستاذ هذه المحاضرة نازلة على اليوتيوب يعني تنزل اليوم إن شاء الله؟ إن شاء الله نعم. هسه راح أوقف التسجيل حتى